Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena. Mopresidente wa mehleng wa naha ya Zambia Edgar Lungu o hlokahalletse Afrika Borwa kajeno. For the 3 months under review, we recorded an increase of kidnapping by 15.8%. Ho kwetelo ha baahi profenseng ya Gauteng ho nyolohile ka diperesente tse 15.8. It's work in progress since we did a media briefing that the movement is still happening towards Tanzania. Mosebetsi wa ho kgutlisetsa masole a Afrika Borwa lapeng o tswela pele. Moina le Augustine Letlalo re a dumedisa le phirimaneng ena. Le ao le jwalo dula o rona. Tsona re dithagola semmuso ka ditaba tse re mopresidente wa naha ya Zambia wa mehleng eleng Edgar Lungu o hlokahetse. O hlokaletse sepetleleng sa Afrika Borwa ka mora ho fumana kalafo e ikgethang bakeng sa bohloko bo sa hlaloswang. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lebisitse molaetsa wa hae wa matshidiso ba aing ba Zambia le ho lelapa la hae. Edgar Lungu o hlahile ka la 11 Pudungwana ka selemo sa 1956. Ene ile mopresidente wa botshelela wa Zambia. Lungu ibile mopresidente ka 2016 ka mora ho hlola moetapele wa bohanyetsi Hakainde Hichilema ka nako eo. Lelapa la Lungu le re litselehile ka lefu la hae. My father, President Lungu, had been under medical supervision in recent weeks. His condition was managed with dignity and privacy, with support from all well-wishers. In this moment of grief, we invoke the spirit of one Zambia, one nation. The timeless creed that guided President Lungu's service to our country. Mmuso wa Afrika Borwa o fitisitse matshidiso ho baahi ba Zambia. President Edgar Lungu was 68 years of age. The President offers his condolences to President Lungu's family, friends, and the people of Zambia. President Lungu has been receiving medical care here in South Africa for an extended period. Government, the Lungu family, and the Zambian High Commission will undertake the necessary processes to give effect to the wishes of the Lungu family. May President Lungu's soul rest in peace. We believed and prayed that Dr. Lungu will go through his medical checkups and indeed his operations if need be and return to Zambia. But God Almighty knew why this did not happen. Dintlha tse malebana le tshebeletso ya hae ya lepato di tla phatlalatswa ha nako e ntse e tsamaya ke ba mmusong Zambia. Moireng tse tsena ho tsena tsa matjhaba re fumana hore mopresidente Cyril Ramaphosa o re mopresidente ba Afrika Borwa ba G20 bo tla tswela pele ho buella hore ho nkwe dikgato ho netefatsa botsitso mekitlaneng bakeng sa dinaha tse nang le meputso e tlase. O ne a fana ka puo kopanong ya maemo a hodimo ya bone ya matjhaba ya ditjhelete bakeng sa ntshetsopele. The policy space available to developing countries is significantly constrained by the servicing obligations of their debt and climate and development financing needs that they also have. In support of this effort and in pursuit of sustainable funding of the SDGs, South Africa will convene a side event at the FFD4 under the theme Forging a Common Agenda to Achieve Debt Sustainability in Developing Economies. Ho sa le jwalo re fumana hore mmuso wa Afrika Borwa o qadile mekgahlelo ya ho hula masole a naha le disebediswa karolong e ka botjhabela ya DRC. Letona la tshireletso Enji Motshekga le re ona ke mosebetsi o ntseng o tswela pele. We have already transported about 57 big trucks, which because we transported our prime equipment first, it's going to come by boat, so that is also work in progress. In the meantime, we're deploying or sending back our human resources or our gradually, but I promise, Kaya, as soon as we have
a much more different report, except for the report that trucks are on the road moving up and down. We will be able to give you a briefing. So we possibly can even do it, General, by maybe next week, just to say concrete how many people have arrived. But now it's really movement of trucks. What would have been seen as tensions between ourselves and Rwanda, I think they're being managed. We're working through the AU, working through the UN, we're working through SADC. So really it's not so much of the South African issue. Ha re tla kwano lapeng re fumana hore letona la thuto e phahameng Ngaka Nobuhleng Kabane o tlameha ho ikarabella ka boitshwaro ba hae parlamenteng bekeng ya fetileng ho mopresidente Cyril Ramaphosa. The President has requested that the Minister provide him with a detailed report on the decorum and substance of her engagement with Parliament. In this regard, the President will also appreciate a report on the process undertaken to appoint the board members to the SETA, the Sector Education and Training Authorities, that were at the center of the Portfolio Committee's question. The request for the report is in view of the President's expectation that ministers, deputy ministers, and senior executives in the public sector conduct themselves professionally, transparently, and cordially in engaging with Parliament and other accountability structures. Haria Eastern Cape ten re fumana hore seboka sa selemo le selemo sa Black Business Council se qadile ka jeno Kempton Park. Ditho tsa kabinete le letona la temo le dikamano tsa matjhaba ba teng sebokeng sena. Lekgotla lena la dikgwebo tsa batho ba batsho le hatelletse bohlokwa ba seboka sena se reretsweng ho potlakisa kgolo ya moruo wa naha. I'm sure Minister Ditaba will also touch on the 100 billion transformation fund. We need to understand, because the closing date has passed, we need to understand what are the process to take us there, because we want the transformation fund to happen as of yesterday. You'll see a lot of black business people who are here. They are looking for funding. They are looking for access to market, access to opportunities, procurement opportunities. Letona la dikamano tsa matjhaba Ronald Lamola le buile ka ditlhophiso tsa seboka sa G20. We are looking forward to a robust and an engaging leader summit in November, and we believe that we'll be able to continue to deliver on an ambitious outcomes that will benefit the African continent, the global south, and the entire globe. Letona la temo John Steenhuisen le hatelletse bohlokwa ba lefapha ho thusa dihwai tsa batho ba batsho. We need to look at how we can address that imbalance that we have, and obviously create and grow the power for more South Africans. You don't, as some see this as a zero-sum game. It's not. It's about expanding on opportunities, and that's what I'm particularly excited about sharing with the Black Business Council today. The work that we're doing within the agriculture space. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla tshetla puo sebokeng sena hosane. Mujwale re fetela Eastern Cape jwalo ka ke hlalositse teng re fumana hore baithuti ba bahlano ba University ya Walter Sisulu ba lokollotswe ka beile diranta tse 500 motho ka mong ke lekgotla la dinyewe la Mthatha ka jeno. Baithuti bana ba tobane diqoso tsa ho senya thepa mme ba ile ba tshwarwa maobane ka phirimana ka morao qoaketsana le sepolesa nakong eo ba neng ba kene boipelaetsong bo kgahlano le ho lokollwa ka beile ha mmelaelwa nyeweng ya polao ya moithuti wa university ena Manelisi Mampane eo ho tlalewang a ile a thunya aba a bolaya Sesonke Mbolekwa ka Mmesa. Nyewe ena e khotliseditswe morao ho fihla ka la 26 Phato. The decision that has been taken by this court on the 3rd of June 2025 it showed very well that this court disregarded all these things that have been done by Mr. Mambana. Harleba ka Kimberley teng ka morao le lekwa ha baithuti maobane ka phirimana baithuti ba re ba ile ba kopana le baetapele ba college empa kopano eo ile ya sitiseha baithuti ba lelekilweng ba ngolang ditlhatlhobo tsa bona ba re ba ngorehiswa ke maemo ana a ditaba.
ga ke dire sentle mo especially academically ka goreng every time ha tshwanetse le goreng ke bule dibuka ke bale mathata ke goreng go re dulang teng ha gona metlakase. Bana ba TVET College ga ba itumela ka seemo se se diragalang wa ntlhalogae re ile re batla go nna in the same page le bana ba university ma repeatla le gore mo situationeng e le gore ga e se re itlhokoa wa ntlhalogae. But when it comes to university students, they are always considered. Baetapele ba college ba ne ba tshwere dikopano mabapi le sena empa le haole jwalo ho ntse o so hlake hore ho tlo etsahala eng ka baithuti ba amehileng tabeng tsena. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le le hae. Ditlolo tsa molao di theohile ka diperesente tse 7.9 ha dipolao tsona di theohile ka diperesente tse 10.8. Mokomishenara wa sepolesa sa province ya Gauteng Tommy Mthombeni o phatlaladitse dipalopalo tsa ditlolo tsa molao tsa kotara ya bone ya selemo sa 2024-2025. Ho kotelwa ha batho ho nyolile ka diperesente tse 15.8. For the 3 months under review, we recorded an increase of kidnapping by 15.8%. A sample was taken of a size of 2,341 cases, which were analyzed by the province to determine the circumstances and causative factors for kidnappings within the province. Re ntse re le ditabeng tsa ditlolo tsa molao re fumana hore monna ya dilemo di 30 o hlahiletsa khutshwane le kgotleng la dinyewe la Mastrata wa Kabokweni provinseng ya Mpumalanga mabapi le polao ya kgaitsedi ya hae. Ho tlalewa hore moqusua enwa o ile a tshwarwa ka la bobedi moo a ileng a bolela se etsetseng ya ba o isa mapolesa lapeng moo setopo se ileng sa patwa teng. Ho tlalewa hore o ile a supa lebitla le sa teba moo kgaitsedi ya hae ileng ya epollwa teng. Ha re fetela provinseng ya Free State re fumana hore sepolesa se fuputsa dinyewe tse 4 tse amahangwang le basadi ba thetswang le ho ngokwa dikamanong tsa marato. Diphuputso tse mabapi le basadi ba kwetelwang ke banna ba tsamayang ka koloi ya moetso wa VW Polo e tshweu ka mmala di ntse di tswela pele. Ho fihlela jwale ho se ho tlalehilwe dinyewe tse 4 Bloemfontein. Mokgwa o banna bana ba o sebedisang ho ngoka basadi o tshwana le o basadi diprovinseng tse ding ba seng ba o hlalositse. Di case tse tharo e sa le ditlaleho police station ya Park Road ile ngwe police station ya Kagisano. Empa ka mora ho etsa diphuputso tsa sethatong ho ena ya Kagisano ba ile ba lemoha hore hantlentle etsa etse ka sebakeng sa Park Road. Ka mantswe mang bone ba tsona kaofela di sedile Park Road. Me ho nyewe ile ngwe ke mona le mahlatsipa a ka ba mararo ho engwe ya mabedi mme ho tse dintse pedi ke lehlatsipa le leng nyewe ka ngwe. Baithuti dikolong tsa thuto e phahameng ba boletse ha ba phela ka letswalo. Wa tseba ntate ko ha ke bua ha re safe ga bolokeha ho hang. Ko re ha ga bolokeha whether ko utlwana le motho ka ba o ikemiseditse ho fumana motho o tla utlwana le ena hoba re ntse re bolawa ke motho o ntse utlwana le ena o mo tsebang. Ho fihlela jwale sepolesa se re ha ho batho ba seng ba tshwerwe mme diphuputso di tswela pele. Ho sa le jwalo re fumana hore dingongoreo di ntse di tota ra baithuti ba province ya Mpumalanga ka kotsi ya wela lerabeng la lerato ho social media. Batjha ho kenyeletswa le baithuti ke bona batho ba dutseng ba le ho dikgokahanyo tsa setjhaba social media mme ditlaleho di kuma haele bona batho ba tsongwang ke baetsi ba ditlolo tsa molao. I think it's not safe. And I think we should avoid flirting with people we don't know or entertaining people we don't know on social media. Now on, I am going to change my post audience from public to friends so that, and also I will change I will stop posting my location on Facebook. The rate of the gender-based violence in South Africa, we cannot be safe at all. And in our races, we do not even have the right security to feel protected, because even in my race, we do not have the right security. We only have like a lock at the gate and we only lock our doors. So you just have to pray and hope that you are not the next victim. And at the same time, you must share, you must send that individual's number to your friends
family and all that. So if that something may ever occur between you and that particular individual, so they can be able to ask that individual and to also like track the individual down. Basebedisi ba dikgokahanyo tsa setjhaba ba eletswa hore ba be tjhatsi ka nako tsohle. Incidents of hitchhiking where people will either be robbed, raped or even murdered, especially females. We have been experiencing a lot of incidents of such nature. Ho ya ka Mdluli, dinyewe tsa polao, peto, boshodu le ho kwetelwa ha batho di beilwe pele. Baahi ba tikoloho ya Matsohong e mafefe ka ntlenyana ho Leboakgomo provinseng ya Limpopo ba ipiletsa ho mmuso ho aha borokgo sebakeng sa bona. Sena ke ka morao hore moshanyana ya dilemo di 17 a nwele nokeng ya Lepelle. Sepolesa se topo sa hae se ile sa fumanwa ka Mantaha. O ipiletse ba badudi ba motse wa Matsohong bya go agelwa leporogo bo tla morao ga tiragalo ya go garusha matswalo fa o phemelo matemane a nweletse go ka nokeng ge be a tshela go tswa dikgomong. Badudi ba re ye ke tiragalo ya bohlano mo mengwageng ye mmalwa ya go feta. Ba ipiletša go mmušo go aga leporogo ka bjako go thibela masetlapelo a mangwe. Re feditše beke tše pedi re nyakana le yena go fitša ga lehono ge ba mo go ja mo nokeng a kua tlase kua re ipiletša go mmušo wa rena gore o tlo re agele leporogo gore re emiše ka tabe ya go ba re tsena ka raga metsi ka yona re fetela ka montiretswa ka moria ka re kwa re tshwenyegile ka kudu ka tiragalo e re le basadi ba belegi ebile re kgopela ke kgale re kgopela maporogo a gore bana ba rena ba kgone go tshela ga ba ya dikolong. Maphodisa a go rutha le badudi ba lekile go phuruphuša noka ya Lepelle beke ka moka ntle le go atlega go hwetšeng matemane. Badudi ba ile ba koleka mašheleng go hwetša ngaka ya setšo go ba thuša go hwetša motswa sehlabelo. Ke ntho e ntšhile gore ke be motlotlo ka kudu gore ke kgone go thuša kgoro ya matemane le setšhaba sa mafefe gore ba bone gore dingaka di sa le gona mo lefatsheng tše badimo se ba feleng go ba kgontšha gore ba kgone. Ge badudi ba sa wele ka mahlong morago ga tiragalo ye ya masetlapelo ba re ba holofela gore kgopelo ya bona ya go agelwa leporogo e tla kwala ditsebeng tša mmušo. Nna ke Koketšo Motago wa ditaba tša SABC Matsohong. Moipejana ka jeno ho bile le ditshebeletso tsa sehopotso tsa bafu e leng le Corner Force ha mmoho le Presley Tshweni ya Kgae dibakeng tse fapaneng provinseng ya Gauteng. Western Cape teng ho bile le tshebeletso ya lepato ya moitseki wa tokoloho e leng Rashid Lombard. Ho ne ho tshwerwe tshebeletso ya sehopotso ya bobedi ya sebapadi sa kalaneng Presley Tshweni ya Kgae Pretoria State Theatre pejana ka jeno. Ba lelapa la Tshweni ya Kgae ba lebohile ma-Afrika Borwa ka dithapelo le ka diphallelo nakong ena e mahlonoko. Sebapadi sa kalaneng Teripito se boletse ha Tshweni ya Kgae e ne e le seswaswi. Presley was more than a colleague. He was part of my beginning. And somehow the end of a beautiful full circle moment in my career. We worked together on my very first film, Tsotsi. We were just kids back then. Young, hungry, and full of dreams even we couldn't articulate. And yet there he was, carrying the weight of that story with a quiet intensity that left everyone breathless. His brilliance catapulted my career into unimaginable heights. Ka ho le leng tshebeletso ya sehopotso ya morwetsana ya dilemo di 14 le Corner Force e ne e tshwaretswe sekolong sa Nkoni Maruping se Bramfisherville. Setopo sa Force se neng se retlilwe se fumanwe Nahathote Durban Deep. Rashid Lombard ya lwanetseng tokoloho ya Afrika Borwa ya neng a tumme ka ho nka ditshwantsho ebile hape e le mothei wa mokete wa boithabiso wa selemo le selemo wa mmino wa jazz wa Cape Town o bolokilwe ka jeno Cape Town. Muya khutla mabenkeleng tjena ha re bona hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano thapameng ena. Ranta e bontshitse botsitso papisong le dolara le euro. Diabo di sebeditse hantle.
Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne e weba ka $65 barrel. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Le fumuta ungwa latela ka bolipi. Ke Ditaba. Mona ke le papa bui madimo ho zabeli phanze tse shebile hona ka ro kapa boprima o tla jala ka ro kapa tšhabela ha o pletse biletseng plefela fera o shebile ka pindone boholo ba Free State le tuletse ikgethileng ka ro kapa bo shebela ho nyola jalo tla fela hona ka theko intebele fela pletse saenkai di bona le ha par shebile hona ka plokwane ho theosa jalo tla fitla hona ka haro gauta ho sana hlokomeile hore dipula tse saenkai di tla hlelebele hona bo province ya Free State na ya Lesotho sentse ksabela hona ka hare ho apindene ka thoko ho mabopo sentse o bana hala fela ma e matla ha qhubula mabakta le tla hlele ba ke dipula tse saenkai a re shebile ka haro o kapa boprima ho tla jwala ka Springbok o tla jwala ka haro kapa boprima e tlebele fela maro mona le maneng ba briefly ba se tlhokomedisa hore a re shebile hona ka re theko le tutse khedileng ka haro kapa tšhabela ho tla hle o bane le moya ena e matla e bona le hape ho sane ka haro o kapa boprima ntle le mono ha o moya matla e lebetseng boholo bana ha di kgatenteng mahloke di ala ha ja sa motho boholo ba gauteng ho hlokomela fela ho tla hle o phole re kgati di rita fela ho leshome le mtse e robang kaofela entse ba re shebile ka Carltonville re shebile hona ka Springs le hona ka Bonkelspread botsemba ka jeno le hona o sa no seng o tla hle ho bate ya re bala ka thaka re o Limpopo re shebile hona ka Polokwane masina o lo tsentse ke salba hona ka Thando o tla hle ho futhumale re kgati di rita fela ho mashome a mabedi a metse e mehlana kaofela re shebile bela e tla hle qale fela ho robedi ho feta ho mashome a mabedi a metse e mmedi kaofela re shebile mashishing le hona ka Carolina tsentse ke sala ka emele botsemba ka jeno le hona o sa no seng o hlokomele re tla hle ho bate empa o phole a re kgati di nyoloa fela di nyolele fela ho leshome le metse e robang kaofela sekunda e qale fela ho hlano ho feta ho leshome le metse e robang kaofela Lady Smith Fryhead ho tla jalo hona ka Ulundi le teng hlokomela ro tla ho futhumale fela ho saenkai Pietermaritzburg le hona ka Rotekong le teng tla ho futhumala re shebile ka Kokstad e tla qale fela ka nna ho feta ho mashome a mabedi a motse o mong kaofela re shebile hona ka haro ho maletswai le teng hlokomela ro tla bate hona ha isale kana jole le teng bana hala fela tla bate botsimba ka jeno le hona o sa no seng empa khadi di phamel fela ho mashome a mabedi a motse e mmedi kaofela re shebile ka hona ka Linksburg o tla jela ka Beaufort West sentse ke sabala hona ka Osaram msimba ka jeno le hona o sa no seng tla bate empa re khadi di phahama di tla phole fela ho mashome a mabedi a motse e mmedi kaofela re shebile hona ka o Upington ho jela ka Kurumane ka mafatsane a itsheleng a diaduma ka Kurumane Kimberley o tla ho futhumale empa re shebile ka Sutherland sentse ke salwa le hona ka Calvania msimba ka jeno ho tla o phole hona ha isale Hak Free State msimba ka jeno bolo ba province le hona o sa no se hlokomele re tla bate hona isale ka mafatsane fela a itsheleng a diaduma re shebile ka Welcome sentse ke sabla ka Bloemfontein Masukulareng ho hona ka haro Sasolburg di temateng hlokomele re tla iphole fela ho saenkai boholo ba di kgrate di ka tlatse fela ho mashome a mabedi a metse e mehlano kaofela re shebile hona ka Northwest le teng o sentse ke sabla ka Ottosdal tla jala hona ka Mafikeng teng hlokomele re tla iphole fela ho saenkai Taung tla jala ka Vryburg sentse ke sabla ka Toscal teng tla hlopole ba buitsa bolipidi ka lo ape etso khotso